హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వివో ఇండియా V19 లాంచ్ చేసింది. ఇవాళ మనం V19 ఫీచర్స్, కెమెరా ఫీచర్స్, బాక్స్లో ఏముందో అన్నీ తెలుసుకుందాము. నేను ఇప్పుడు సీల్ ఓపెన్ చేస్తాను, అంతలోపల మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, V19 అట్రాక్టివ్ బాక్స్ అండ్ సైడ్లో చూస్తే IPL లోగో ఉంటుంది. IPL టైటిల్ స్పాన్సర్స్ వివో వాళ్ళు. సో ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ IPL జరగలేదు, కానీ స్టిల్ IPL లోగోతో లాంచ్ చేశారు. యూ మిస్డ్ అవుట్ IPL. సో బాక్స్ చూస్తే ఎంత అందంగా ఉందో చూసారా, వెరీ నైస్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే స్పెసిఫికేషన్స్ రాశారు అండ్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఫ్లాష్ ఛార్జ్ 2.0, 33 wattage అండ్ దాని కేబుల్, బేసిక్ వివో ఇయర్ ఫోన్స్ అండ్ వివో ఫోన్ చూస్తే చాలా అట్రాక్టివ్ మిస్టిక్ సిల్వర్ కలర్, చాలా అట్రాక్టివ్ ఉంది. అలాగే కవర్ కేస్, బేసిక్ కవర్ కేస్ ఇచ్చారు అండ్ దిస్ అట్రాక్టివ్ ప్యాకింగ్. సో ఫ్రెండ్స్, బూట్ అవుతుంది ఫోన్. ఇట్స్ గెటింగ్ రెడీ టు ఆన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ with the fun touch OS welcome చెప్తుంది మనకు. So set up your phone. So all these setups నార్మల్గా మనం ఇండియా అగ్రిమెంట్ లైసెన్స్ అగ్రి. సో వివో సిరీస్లో ఫ్రెండ్స్ V19 వచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్ దాంట్లో 2 వేరియంట్స్లో ఇస్తున్నారు మనకు. వన్ ఇస్ 8GB 128GB అండ్ 8GB 256GB. రెండు వేరియంట్స్ ప్రైజెస్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ప్రైస్ గురించి మాట్లాడితే ఫ్రెండ్స్, ఇది 27,990 ఫర్ 8GB 128GB. అలాగే ఒకవేళ మనం 8GB 256GB తీసుకుంటే 31,990 ఇండియా ప్రైస్ అండి. ఫ్రెండ్స్ చూసినట్టయితే దీనికి 6.44 inch full HD display with 1080x2400 pixel resolution. మీకు సూపర్ AMOLED హోల్ పంచ్ విత్ డిస్ప్లే 6th generation కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వస్తుంది. అలాగే నేను ముందుగానే చెప్పాను, వివో V19కి క్వాడ్ క్యామ్ విత్ ఫ్రంట్ డ్యూయల్ క్యామ్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మెయిన్ కెమెరాలో వచ్చేసి 48 megapixel with 8 megapixel with 2+2 megapixel. అదే సెల్ఫీ కెమెరాలో చూస్తే 32 megapixel with 8 megapixel అండ్ HDR 1080 రికార్డ్. ఫ్రెండ్స్, బ్యాటరీ వచ్చేసి దీనికి 4500 mAh, అలాగే 33 watts ఫ్లాష్ ఛార్జర్ 2.0 తోటి సపోర్ట్ తోటి వస్తుంది. సో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి యూస్ఫుల్ ఇది. అలాగే మీరు కనెక్టివిటీ చూస్తే మీకు వివో V19 బ్లూటూత్ V5 5.0 USB టైప్, అలాగే స్నాప్డ్రాగన్ 712 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో. అదే కాకుండా మీకు Android 10 ఫన్ టచ్ 10.0 చిప్సెట్ వచ్చేసి మనకు క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 712 ఇచ్చారు. CPU వచ్చేసి ఆక్టా-కోర్ 6x1.7 GHz అండ్ GPU వచ్చేసి Adreno 616లో ఉంది. కెమెరా క్వాలిటీ కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంది. ఇది నా సెల్ఫీ తీస్తున్నాను, సో నేనే కనిపిస్తాను మీకు. సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వివో V19 అన్బాక్సింగ్. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ రామ్నాథ్ గణేష్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో వివో V19 ఫీచర్స్, దాని కెమెరా క్వాలిటీ, ఫ్రంట్ కెమెరా, బ్యాక్ కెమెరా గురించి కూడా చెప్తాను. బీ సేఫ్, బీ హెల్తీ, బాయ్.